நீங்கள் ஃபெமினிசம் பற்றி ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள் லைஃப்பில் எப்போ கேள்விப்பட்டீங்க? நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமினிஸ்ட் வேர்ட் கேட்டப்போ வந்து நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போது நான் வந்து ஃபெமினிசம்னா ஃபீமேல் டாக் தான் ஃபெமினிசம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ அது என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி மாறி இருக்குன்னா ஃபீமேலோடைய ரைட்ஸை பற்றி பேசுகிறது தான் ஃபெமினிசம்னு நினச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கான ரைட்ஸை பற்றி பேசுகிறப்போ நான் ஃபஸ்ட்டுலாம் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபீமேலுக்கான நிறைய ரைட்ஸ் வேணும், அது இல்லவே இல்லைன்னு நினச்சேன். ஆனால் இப்போது ஃபீமேல் மேல் 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் வீட்டில் சும்மா நீ ஃபீமேலுன்றதுனால வீட்டில் கட்டி போடுற மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு தர வேண்டிய ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு தரணும். So back then, while I was doing my first year UG, so it was in Thrissur, Kerala. So actually, my college had dress restrictions. That means uniform code. So it's like boys can wear jeans, t-shirt, and all those stuffs, but then girls were requested to wear chudidars and shawls. So then, although I have heard the word feminism, I had many friends who were like, we should be like feminists, we should speak up, we should stand up against this, since why if the boys can wear shirts and pants, but why couldn't girls wear that? So why does the society treat us like this? So then we started them like teasing them, hey, you guys are feminists, all those things. Then these girls started explaining. I had one friend called Gautami, so she was explaining feminism is not for just proving that females need something more than men. It was just the basic thing that all men should be treated equally. It's not that females should be treated equal as men. No, there is no word female and male. Everyone should get equal treatment. That is feminism. So that word still strikes in my mind when I heard feminism, because feminists are standing not for holding the rights of women, rather they just want everyone should be treated equally. So that's the perfect instance that I came across the word feminism and its proper meaning. நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபெமினிசம் அப்படின்ற வேர்டை வந்து எப்போ நான் கேட்டேன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ ஃபெமினிசம் அப்படின்ற வேர்டு வந்து ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்டுச்சு. I think I learned first about feminism from my sister. She always used to stand up for her rights, even in very small matters, and I think that really encouraged me to stand up for my rights, even when I was very small. So while we were growing up, I've constantly seen my sister do that. So I think that's where I first learned about feminism. And she always encouraged me to question why boys and girls were treated differently and why girls were seen as inferior. But I think living in a very deeply patriarchal society, the unfairness was always present, but my sister helped me to recognize it and confront it. So நான் கேள்விப்பட்டது வந்து 11வது படிக்கிறப்ப கேள்விப்பட்டேன். 11th படிக்கிறப்போ அப்போ வந்து பிரின்ஸிபல் சார் வந்து நாங்கள் பயாலஜி குரூப்னால அதை வந்து அதை பற்றி பேசினாங்க. அப்போ பேசினப்போ ரொம்ப வந்து எனக்கு அப்போது எப்படின்னா ஃபெமினிசம்னால் அப்போ தான் தெரிய வந்தது, இப்போ பொண்ணுங்களுக்கு இவ்வளோ உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதை பற்றி டீப்பராக தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இல்லை, ஏன்னா வந்து இப்போ படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப உள்ள 11th 12th படிக்கிறதுக்கு பயாலஜி படிக்கிறதுனால ரொம்ப அவ்வளோக்கு தெரிஞ்சுக்க ஆசை இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்போ மட்டும் 11th படிக்கிற மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். எப்படின்னா இப்போது அவர் சொன்னதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்படி தான் இருக்கும், பொண்ணுங்களுக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்தது. For me, feminism, I came to know about feminism during my high school. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ 11th கேள்விப்பட்டீங்க. 11th கேள்விப்பட்ட ஃபெமினிசமுக்கும் இப்போது நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறப்போ இருக்கிற ஃபெமினிசமுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குதா? அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? அப்போ வந்து அதோட மீனிங் எனக்கு வந்து தெரியாது முழுசாக. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ எனக்கு வந்து ஃபெமினிசம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு எனக்கு புரியுது. இப்போ எனக்கு என்ன மீனிங், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா, ஃபெமினிசம் அப்படின்னா மென்ஸுக்கும் உமன்ஸுக்கும் ஈக்குவலான ரைட்ஸ் வந்து இருக்கணும். நாட் தட் உமன்ஸ்க்கு மட்டும் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ரைட்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் 2 பேருக்கும் ஈக்குவலான ரைட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஃபெமினிசம் அப்படின்னு நான் வந்து இப்போ புரிஞ்சுக்கிறேன். முன்னாடி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் உமன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ரைட்ஸ் இருக்கணும், உமன்ஸ் தான் இல்லை, அந்த மாதிரி நான் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தேன். ஆனால் இப்போ என்னோடய வியூ வந்து மாறி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஒர்க் பிளேஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மென்ஸுக்கும் உமன்ஸ்க்கும் சமமாக எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்.
ஏன்னா வந்து மென்ஸை ஒரு மாதிரி ஒரு சில ஒர்க் பிளேஸில் இன்னும் கூட மென்ஸை ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, உமன்ஸ் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. இன்னும் கூட நிறைய வில்லேஜஸில் உமன்ஸ் வந்து படிக்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை இருக்கக்கூடாது, வேலைக்கு போகக்கூடாது, கல்யாணம் ஆனால் வேலை நிப்பாட்டிடணும், அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. அப்படி இல்லாமல் அவங்களுக்கு பிடிச்சத அவங்க பண்ணணும், அவங்க வேலைக்கு போகணுன்னா அவங்க வேலைக்கு போகணும், அவங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எல்லாமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணும். அதுதான் வந்து இந்த சொசைட்டியில் நான் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். I think the understanding of the word feminism is remaining still the same, but then my approach to the way of conceiving feminism has changed a lot, because still I'll just connect with the first question. So back then I was my class rep when these girls were protesting against the same thing. So I was telling them that back then when you joined the college, you have just given affidavit that you will abide to the rules and regulations of the college. So why should you protest? Because you were knowing all these things and you joined the college. And I would say, and then even those girls got disturbed by that. They were thinking, oh, he is telling something point, and actually their fire was put down by me. But now I am thinking that actually more than being abiding or being ourselves obliged to follow many rules which are crooked or which are not actually straight, the thing is that now I realize that I shouldn't have spoken like that. I should have supported my friends, especially girlfriends, so that they could have at least put a step forward. But now if the same thing happens, I won't tell them that you wrote an affidavit to XX college or some ABC college and you shouldn't speak. I won't tell like that. Now as a man, I will be ready to support any people who are just fighting for their rights, irrespective of all those background. So I realize feminism more as a man and more as a human right now. I think personally for me, I always used to think of feminism as a very distant concept that was fully focused on women's rights. But over time, I've come to know that it's more than that. It's about equality, it's about justice, it's about challenging systems that promote gender discrimination. And I think personally for me, my early impressions about feminism was shaped by my personal experiences. But now, I have come to see and understand the broader and the intersectional aspects of the movement. நான் 11th கேள்விப்பட்டது சும்மா பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடியதான் ஃபெமினிசம், பொண்ணுங்க உரிமை அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். ஆனால் இப்போ வந்து அது மூலியமாக தான் பொண்ணுங்க வந்து வெளியே வந்திருக்காங்க. பொண்ணுங்க வந்து இப்போது ஒரு விளையாட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு 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 எதாவது வேணா இருக்கட்டும், ஒரு ட்ரெயினுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், ட்ரெயினில் இப்போ ஏறினாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது, சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது மூலிமா அதுக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தது ஃபெமினிசம் தான். அது இல்லைன்னா ஃபெமினிசம் அவங்களுக்கு பொண்ணுங்க வந்து வெளியே வர முடியாது. ஃபெமினிசம் இல்லைன்னா அது வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப அவ்வளோ டீப்பாக இறங்கி கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ஃபெமினிசத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறாங்க. During the past, in my first impression, it was I think educate back 10 years back, women could not access to lots of opportunities like central service or less many platforms, so they cannot access to those things. They are not given enough opportunity. But as of now, as I observe, they have a lot of opportunity. Their participation in the politics and any other opportunities, which greatly increases compared to my first impression. Women face a lot of missed treatment or deprived of fundamental rights in our society. So from that moment I came to realize about the importance of feminism. Women empowerment, feminism should also be given enough place to meet the dynamic nature of the social trend, and also they should be given more participation in all types of work in the society.
இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் வந்து எப்படி ஃபெமினிசம் ஒரு பெண்களை எப்படி போர்ட்ரே பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அது அந்த ஃபெமினிசம் அப்படிங்கிறத போர்ட்ரே பண்ணுறப்போ ஒழுங்காக பண்ணுறாங்களா இல்லை வேறு மாதிரி? அதோட உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? அவங்க டேரக்டர்ஸ் வந்து நினைக்கிறப்போ இப்போ எப்படின்னா சொசைட்டியில் இருக்கிறதா அவங்க காமிக்குன்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு எந்த இமேஜினேஷன்லாம் ஒரு எங்கேருந்தோ வந்து பிறக்காது. இப்போது வந்து அவங்க சொசைட்டியில் என்ன பார்க்குறாங்களோ, என்ன கேள்விப்படுறாங்களோ, என்ன நியூஸில் வருதோ அதை தான் வந்து மெயினாக வந்து அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. எழுதுகிறப்பையும் சரி, அவங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா அதை சொசைட்டியில் இப்படி இருக்குது, அதை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். அப்போது வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனா படம் எடுத்துக்கோங்களேன். அவங்க வந்து இப்போது பொண்ணுங்களை வந்து கிரிக்கெட் விளையாட வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அவ்வளோ ஆசைப்படுவார். அப்போது கவர்மெண்ட் வந்து அந்த சுற்றி இருக்க மக்கள்லாம் வந்து ஏன் பொண்ணை வந்து அனுப்புகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போது அங்கே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபெமினிசம்னு ஒரு டாபிக் வச்சுருக்கனால தான் பொண்ணுங்களும் விளையாட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுங்களுக்கும் அவ்வளோ டீம் இருக்குது, அவ்வளோ கிரிக்கெட் டீமை ஃபார்ம் பண்ணி இது பண்ணி கரெக்டாக இது பண்ணி அலைன் பண்ணி கூப்பிட்டு போய் இந்தியா லெவலில் விளையாட வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க டேரக்டர் பார்க்குறதுங்கிறது சொசைட்டியில் என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதான் மீடியா வந்து கரெக்டாக தான் போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ ஃபெமினிசம் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி கரெக்டாக தான் போர்ட்ரேட் பண்ணுது. ஆனால் சில இடத்துல மட்டும் ஃபெமினிசம் அதிகமாக பண்ணுறதுனால பசங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி ஓரளவுக்கு ரைட்ஸ் குறையிற மாதிரி இருக்குது. ஃபெமினிசம் வந்து ரொம்பவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது, சேலஞ்சஸும் இருக்குது. நீங்கள் ரொம்பவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப எப்படின்னா இப்போது ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்போ அது வந்து பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி, கவர்மெண்ட்டே வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அது ரொம்ப அது இல்லாமல் கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் ரைட்ஸ் மேலே இருக்கட்டும், நாங்களும் கொஞ்சம் இப்படி பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கோம், ரொம்ப கீழே தள்ளிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. What I see is that there have been many feminist movies which is not related to the reality. But what I take it as a positive change, positive thing, because people can society after seeing those things, society can slowly move toward greater level of feminism, and society can improve through those movies and characters. So when I rarely do I do watch films, but then since I'm from Kerala, I am more exposed to Malayalam movies. So as per the current scenario, what we see is they would get some popular Malayalam heroine or maybe South Indian heroine, and they get to perform some heroic deeds so that they are just showing up that woman can do things alone. So I just feel that it's getting a bit toxic feminism, that like they want to establish that we are something more than men, just like they have to prove themselves equal or even greater than men. So this is the actually trend going, and it's like in that movie we would see many feminist movements inside the film, women driving cars, women doing things alone. It's like along with doing the things, they will just put downtrod the men. Along with this thing, they are trying to downtrod the men and show that women are better than men. So I think that should not be the case with actual feminism. So as of my knowledge and my movie watching history, I don't feel that actual feminism is portrayed today. Okay. Thank you very much. Yeah, it was nice time. Thank you. நிறைய மூவிஸில் அதை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறாங்க. நிறைய ஃபெமினிஸ்ட் மூவிஸில் இந்த மாதிரி ஒரு பெண் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபேமிலியாக அவங்க வந்து ரன் பண்ணுறாங்க. சிங்கிள் பேரண்ட்டாக, சிங்கிள் மதராக அவங்க எப்படி ரன் பண்ணுறாங்கன்றதும் காட்டுறாங்க. ஒர்க்லாம் போய் அது பேபியும் பார்த்துக்கிட்டு. ஸோ மென்ஸ் பண்ணுறது ஈக்குவலாக உமன்ஸும் பண்ணுறாங்க. அதனால் 2 பேரையுமே வந்து சமமாக நம்ம பார்க்கணும். யாரையும் தாழ்த்தி யாரையும் உயர்த்தி பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் நான் சொல்கிறேன்.